3, 2, 1. All right, let's review some basic concepts. Давайте рассмотрим базовые определения. So we talked earlier about how in couples therapy Ранее мы говорили о том, как в супружеской терапии that the whole idea is for the couple to develop a goal together. Что вся идея связана с тем, чтобы пара разрабатывала цель вместе. They may each have their own ideas, but we want them to come together to develop that common goal. Каждый из них хочет иметь свою идею, но мы хотим, чтобы они собрались вместе, разрабатывая общую идею. This is the same idea we talked about in the classroom. Это одна и та же идея, о которой мы говорили в случае с работой с классом. Or in a family situation. И тот же самый подход к работе с семьей. We recognize that solution-focused therapy does not work well with some types of folks. Мы признаем, что терапия, ориентированная на поиск решения, плохо не подходит в работе с некоторыми типами клиентов. Individuals who are intoxicated, с людьми в состоянии интоксикации, with a severe psychosis, людьми в состоянии, в психотическом состоянии, right? Or a severe personality disorder. Вообще людей, страдающих от психоза и других серьезных расстройств личности. So we also talked about how suggestions. Мы также говорили о том, как two different types. Что есть два типа рекомендаций. Right? We have the suggestion that focuses on self-observations. У нас есть рекомендации, которые фокусируются на наблюдении за собой. Right? And we also have suggestions that focus on specific behavior. Также наблюдения, которые фокусируются на специфическом поведении. Right? Something that the client is supposed to be doing to take action. На чем-то, что клиент делает, предпринимает какие-то действия. Solution-focused therapy is aimed at identifying a goal. Терапия, ориентированная на поиск решения, направлена на выработку цели, определение цели. And we talked about how the miracle question is the fantastic way of helping the client identify their goal. И мы говорили про то, как вопрос о чуде является фантастической такой стратегией, способствующей определению цели. Feedback. Обратная связь is an important process. Является важной частью процесса. It includes 3 components. Включает в себя 3 компонента. Right? Those are compliments. Это комплименты. The bridge. Мост. And homework. Предложение. Okay. Scaling is very important. Шкалирование также является очень важной техникой. It encourages the client to see things more positively. Оно побуждает клиента видеть то, что происходит в более позитивном русле. And it gets them to think in very measurable terms. И помогает клиентам видеть то, что происходит, в очень измеримых терминах. Right? So it's like measuring on a ruler. Это что-то наподобие измерения с помощью линейки. Right? So we get the client to start thinking about these increments or steps of change. И клиент начинает думать об этих шагах к изменению. We also talked about how solution-focused therapy works well for younger individuals. Также мы говорили о том, как терапия, ориентированная на поиск решения, хорошо подходит в работе с молодыми людьми, it works well for adults. С детьми и также и со взрослыми. We suggested that it works well for men and women. Мы говорили с вами о том, что этот подход хорошо работает и с мужчинами, и с женщинами. Okay. The idea behind solution-focused interviewing идея, которая стоит за интервьюированием is to в рамках этого подхода,
is to promote the positive characteristics in the client. То есть в ходе опроса, интервью в рамках этого подхода основная идея заключается в том, чтобы способствовать усилению позитивного видения клиента, позитивной перспективы. And remember who the expert is in the process. И помните, кто является экспертом в процессе? The expert is me. Эксперт это я. Oh, Конечно. the client. Клиент. The client, right? Very good. And overall, research tells us that solution-focused therapy is effective in many different situations. И исследования показывают нам, что терапия, ориентированная на поиск решения, очень эффективна в огромном количестве вариантов ситуаций. We talked about using solution-focused therapy in crisis situations. Мы с вами говорили об использовании этого подхода в кризисных ситуациях. So it's important to remember that what might be a crisis for one person При этом важно помнить, что то, что может являться кризисом для одного человека, is not so much a crisis for someone else. не будет в такой же степени кризисом восприятия другого человека. Right? It depends on the resources that each has. Это зависит от ресурсов, которые каждый из этих людей обладает. Right? But it really depends on the perspective of the person. Но это также зависит и от видения человека. Right? Their outlook, Его внешность, Right. его outlook, their view of the world, его мировоззрение, okay? Their attitudes, его отношения. right? And so solution-focused therapy is really encouraging the client to look at their perspective in that situation. А терапия, ориентированная на поиск решения, побуждает клиента обращать. So we want the client to be encouraged to look at their response in the situation. Мы стремимся побуждать клиента к тому, чтобы он был более внимателен к своим реакциям в различных ситуациях. Okay. And we talked about how solution-focused therapy emphasizes positives. Мы говорили о том, как терапия, ориентированная на поиск решения, Whereas акцентирует внимание на позитиве, more traditional counseling, в то время как более традиционное консультирование other approaches и другие подходы emphasize problems, акцентируют внимание на проблемах right? And trying to understand why those problems exist, и стремятся прояснить, почему эти проблемы существуют, right? How the problems developed. как они сформировались, как они Right? So возникли. solution-focused therapy identifies the problems Терапия, ориентированная на поиск решения, определяет проблемы and then very quickly moves toward solutions or steps toward solutions to those issues. и потом очень быстро продвигается в направлении решения этих Right? вопросов. We're focusing on the assets and strengths of the client, А мы фокусируемся на сильных сторонах клиента. and the typical therapy session lasts about 50 to 60 minutes. И типичная терапевтическая сессия длится от 50 до 60 минут. Right? In both of the demonstrations that we had, the first day and today, В обоих демонстрациях, которые у нас были вчера, в первый день и сегодня, we were able to complete the protocol мы смогли завершить протокол in even a few minutes less than that. даже на несколько минут раньше. Right? So this approach can be used in a very condensed way. И этот подход может использоваться в случае очень сжатых программ. But it's typically about 1 hour. Но в среднем это около 1 часа. So part of what we're helping the client to identify Часть того, в чем мы стремимся помочь клиенту, в определении чего мы стремимся помочь, are those small moments in time when the problem does not happen, это маленькие ситуации, когда проблема не возникает, or when the problem is happening less. или когда проблема проявляется менее ярко. And those moments we refer to as exceptions. И к этим ситуациям, к этим моментам мы их называем исключениями. So we want to help the client realize
they can do things to increase those exceptions. И мы стремимся к тому, чтобы клиент понимал и признавал, что он может делать что-то для того, чтобы повысить количество вот этих вот исключений. You may recall there were several things that we talked about regarding the use of silence. Если вы помните, мы говорили о том, как важно может быть использование молчания. Solution-focused therapists Терапевты, работающие в рамках подхода, ориентированного на поиск решения, are very willing to be silent. очень с готовностью относятся к идее о том, чтобы побыть в тишине. Right, because it helps the client have some time and space to sort things out. Поскольку молчание может помогать клиентам, давая им время и пространство для того, чтобы разобраться в том, что происходит, и разобраться. Если клиент молчит в течение всей сессии, что мы делаем? It's very rare that would happen. Очень редко такое происходит. But we're generally comfortable with the use of silence. Но обычно мы достаточно комфортно себя чувствуем, используя молчание. Remember that traditional psychotherapy might take several years to complete. Если вы помните, то в традиционной психотерапии несколько лет может уйти на то, чтобы помочь клиенту достичь его цели. You may recall that we talked about self-disclosure. Если вы помните, мы также говорили о самораскрытии. And the solution-focused therapist really does not tell their own story. Терапевты, работающие в рамках этого подхода, не делятся собственными историями. Because the focus should stay on the client and the client's story. Потому что фокус должен оставаться на клиенте и его истории. So one last idea here И последняя идея is that when we're offering feedback to the client at the end of the session, заключается в том, что когда мы предлагаем обратную связь клиенту в конце сессии, that we want to pay attention to the client's response or reaction to that feedback. мы хотим обратить внимание на ответ клиента, на его реакцию, на эту обратную связь, которую мы озвучили. We want to get some sense of their interest, their commitment and motivation to take those next steps. Мы хотим сформировать впечатление понять реакцию клиента, его мотивацию, его отношение к тому, чтобы предпринимать те шаги, о которых мы говорим. Because that might help us to determine with the client if they want to return for a follow-up or not. Это может помочь нам прояснить с клиентом, будет ли он возвращаться для последующих сессий или нет. So, are there any further questions or points of clarification? Есть ли еще вопросы или другие точки для прояснения? We have time for one or two comments or questions. У нас есть время для одного или двух вопросов или комментариев. And then we'll start with the И exam. потом мы начнем наш экзамен. Я уже спрашивала у некоторых из этой аудитории их мнение по поводу количества вопросов, количества заданий, домашних заданий, которые мы даем. То есть мы могли бы тогда в последний раз сделать большой список, но из-за времени это не сделали. Я говорила с коллегами из аудитории, уточняя количество домашних заданий, которые мы даем, и мы обсуждали, и у нас мог бы выйти большой список, но из-за того, что время было ограничено, мы его не озвучивали. Да? Да, в идеале. Давайте я переведу сначала. So I talked to colleagues from our class asking about how many points we should include into our homework. I remember when we were discussing, we made up a long list. Children made a long list, but we had limited time, so we developed a full amount of options. В идеале сколько должно быть домашнего задания, чтобы это было оптимально? I do process
Sure. We want to consider one or maybe two suggestions. Мы хотим предложить клиенту одну или две рекомендации. Right, for each type of homework assignment. Для каждого из видов домашних заданий. So one or two ideas about what the client should pay attention to. Одна или две идеи о том, на что клиент должен обратить внимание. Right, and then one or two behaviors that the client might consider acting on. И одно или два поведенческих проявлений, которые клиент может обдумать и применить, обдумать к применению. Right. And remember, we want those to be reasonable in terms of their scope. Мы хотим, чтобы это было целесообразно. And we want to make sure that the client can have the best opportunity to be successful with those actions. Мы хотим быть уверены в том, что у клиента есть все возможности, чтобы достичь максимального успеха, выполняя эти действия. So we don't want to provide too many things for them to do because it would be overwhelming. Мы не хотим предлагать клиенту делать слишком много, потому что это будет для него чрезмерно. Okay. I have a question about addiction. Understanding addiction, we are working a lot in here and now. Мой вопрос связан с работой с зависимостями. В случае работы с зависимостями мы работаем с тем, что есть здесь и сейчас. Like I was working with roots, not always, not necessary, but here and now a lot. Я работала с корнями зависимости часто, не всегда, но чаще мы работаем с тем, что происходит здесь и сейчас. So do you include, like, in this model, do you include, like, accountability, like, day by day and... В этой модели включаете ли вы подотчетность, принцип день за днем? Is it includes also in this solution focus therapy? И все остальные принципы, которые используются в работе с зависимостями, или это включается ли это в работу в рамках подхода терапии-ориентированной на поиск решений? Or if it's, let's say, sex addiction or homosexuality, we need to address sex abuse probably or any neglection. Why? Because the person is in shame and doesn't understand even why sometimes. В случае с работой с сексуальными зависимостями мы должны включать работу с стыдом, Когда мы работаем с сексуальной зависимостью, то мы идем часто в сексуальное насилие или с гомосексуализмом, потому что это может быть корнем и одним из способствующих факторов, и как их опустить, я не знаю. То есть мой вопрос в том, что или это часть работы, или solution focus therapy это только единственный метод, или это часть. Right. So let me provide a brief response, and then after the course is over, I'm happy to talk more about this issue and other details with you all. I'll be here. Давайте я сейчас дам краткий ответ, но после того, как мы закончим наш курс, я с радостью готов поговорить на эту тему и другие темы с вами, то есть я еще останусь здесь какое-то время для обсуждения. So the solution-focused approach подход, ориентированный на поиск решения, can be used as a supplement to or as a part of a larger program. Может быть использован как дополнение большей программы, более широкой программы. Yeah, and there's some evidence that supports this idea for working with a variety of addictions. И есть данные исследований, которые подтверждают эффективность его использования в работе с различными зависимостями. Thank you. Okay, now it's time to begin with the exam. Сейчас у нас время пришло, когда нам нужно начинать наш экзамен. And so we will have somebody pass out the exam. Please be sure to write your name on the paper. Сейчас вам будет розданы листики, на которых есть экзаменационные вопросы, тест. Пожалуйста, убедитесь, что вы написали ваше имя на этих листочках. And each question has two options. И у каждого вопроса есть два варианта ответа. Нет, да. So when you're finished with your exam, когда вы завершите работу над вашими экзаменационными материалами, please take it to the table outside.
Пожалуйста, отнесите их и сдайте на столе, которая находится за аудиторией. Your exam will be graded, И ваш экзамен оценят. and certificates will be available. И сертификаты тогда будут в вашем доступе. Okay. It's very important to respect the concentration and focus of your classmates. Пожалуйста, очень важно, чтобы вы уважали концентрацию и возможность сфокусироваться у ваших сокурсников. Okay. So I would ask that as soon as we start working, that you keep things quiet. Я прошу вас, чтобы с момента, когда мы начнем работу над экзаменом, чтобы вы все пребывали в тишине. То есть я прошу о молчании. Okay. Thank you very much. Спасибо большое. No question. Sorry. Should I come with you? Just in case you